Hello everyone, welcome to Race Academy. You're with Thanmayi. I hope your sessions are being productive. So let's dive into today's current affairs of 9 June 2026. Here we go. Center introduces standard pack sizes for the edible oil to ensure uniformity and transparency. సో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది మనం యూస్ చేసే ఎడబుల్ ఆయిల్ అంటే పామ్ ఆయిల్ కానీ లేదంటే గ్రౌండ్ నట్ ఆయిల్ కానీ సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ కానీ ఏదైనా ఆయిల్ మనం యూజువల్లీ కుకింగ్ కి యూస్ చేస్తున్నామో ఈ ఆయిల్ యొక్క ప్యాకేజింగ్ అనేది సైజెస్ అండ్ స్టాండర్డ్ ప్యాకేజెస్ రెండు స్టాండర్డైజ్డ్ గా పెట్టింది అనమాట సో దట్ విల్ బి హ్యావింగ్ అ transparency as well as we'll have uniformity. Okay, let's see. The Department of Consumer Affairs under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution has introduced a standard pack sizes for the edible oils as well as fats under the legal metrology rules 2011. Okay, the initiative aims to promote uniformity, transparency, and ease of price comparison for the consumers while preventing misleading packaging practices in the edible oil market. సో ఈ సిస్టమ్ ఆల్రెడీ జపాన్ లో చాలా బాగా ఫాలో అవుతారు. జపాన్ రూల్ ప్రకారం యూజువల్లీ మనం ఐస్ క్రీమ్ తింటున్నప్పుడు అక్కడ బ్లూబెర్రీ అని కానీ లేదంటే యాడెడ్ స్ట్రాబెర్రీ అని కానీ ఉంటుంది కదా. ద సైజ్ ఆఫ్ ద స్ట్రాబెర్రీ షుడ్ బి ఈక్వివాలెంట్ టు ద ఒరిజినల్ సైజ్ ఆఫ్ అ స్ట్రాబెర్రీ. ఆరెల్స్ అది మిస్లీడింగ్ గా ఉంటుంది లేదంటే ఫేక్ ప్రామిసెస్ చేస్తున్నట్టు అనుకుంటారు. సో బయటన జెల్లీ ఎంత అయితే ఇప్పుడు ఏదైనా జెల్లీ నేను కొనుక్కున్నాను అనుకోండి దాని మీద ఇమేజ్ లో ఇంత పెద్ద జెల్లీ వేసి లోపల మాత్రం ఇంతే ఉంది అనుకోండి వీ కెన్ ఫైల్ అ కేస్ అగేన్స్ట్ దెమ్. సో ఇన్ జపాన్ ఇట్ ఈస్ స్ట్రిక్ట్లీ ఫాలోడ్. లోపల ఎంత అయితే ప్యాకేజింగ్ ఉందో బయట అంతనే రిప్రజెంట్ చేయాలి ఆరెల్స్ ఇట్ ఈస్ మిస్లీడింగ్ ద కన్స్యూమర్స్. సో ఇండియా కేమ్ అప్ విత్ ద సేమ్ థింగ్ బట్ ఓన్లీ ఇన్ ద సెక్టర్ ఆఫ్ ఎడబుల్ ఆయిల్. ఓకే, standardized pack size will be make it easier for the consumer to compare the prices across the brand. ఒక స్టాండ్ అంటే కొందరు 950 లీటర్స్ సారీ యా 950 ml యూజ్ చేస్తారు. ఇంకొందరు 1 లీటర్ అని చెప్తారు బట్ లోపల 1 లీటర్ ఉండదు. ఇంకొందరు 600 ml అంటారు. సో నౌ ఇట్ ఈస్ సేయింగ్ దట్ మీకు ఎంత నచ్చితే అంత అమ్మకూడదు. వీ హ్యావ్ అ స్టాండర్డైజ్డ్ వన్. ఇట్ షుడ్ బి ఎయిదర్ 150, 250, 500 ml, 750 ml, 1000 ml. No 900, no 800. ఓకే, అండ్ ఆల్సో వెయిట్స్ కూడా చూసారా, వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద వెయిట్స్ అందరితో సిమిలర్ గానే ఉండాలి సో దాట్ వెన్ ఎవర్ వీఆర్ బయింగ్ సంథింగ్. when I used to live in Delhi days, I don't have to buy oil. Okay, so whenever I see the price comparison, I will just look at this. Okay, rice bran oil is this less pricer comparing to this one. But when I turn the packets, here it is 800 ml, whereas here it is 1000 ml. So comparatively, here I am getting profit, but I don't realize it. Now I am realizing. Yeah, because this is how the packets are misleading us. No one will check the ml. Everyone will check the packagings and everyone will check the prices. Yeah, so that is what our government of India, central government is saying that we have to maintain this strict decorum, strict standardized packaging system. ఇంతకీ ఈ లీగల్ మెట్రాలజీ యాక్ట్ 2009 అంటే ఏంటి? ఎనాక్టెడ్ టు రెగ్యులేట్ ద వెయిట్స్ అండ్ మెజర్స్ ఇన్ ఇండియా, ఎన్ష్యూర్స్ ద అక్యురసీ అండ్ ద స్టాండర్డైజేషన్ ఇన్ ద ట్రేడ్స్ అండ్ కామర్స్, ఇంప్లిమెంటెడ్ బై ద డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ కన్స్యూమర్ అఫైర్స్, ప్రొటెక్ట్స్ ద కన్స్యూమర్స్ అన్ఫేర్ ట్రేడ్ ప్రాక్టీసెస్ కి ఎలాంటి కన్స్యూమర్స్ బలి అవ్వకుండా ఉండడానికి ఇది ఫిక్స్డ్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ పెడుతుంది అనమాట. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ గోల్ ఆఫ్ ఇట్. వాట్ క్వశ్చన్ డూ వీ హ్యావ్? Under which rules has the government introduced standard pack size for the edible oils and fats? Under Legal Metrology Packaged Commodities Rules of 2011. Moving forward to our next article. Mirra Andreeva wins Maiden Grand Slam title at French Open 2026. Again, since she is not Indian origin, no one is going to ask us any question. Just remember the name Mirra Andreeva. Okay, only remember the name and what is the medal. Okay, women's single title of 2026 French Open securing Maiden Grand Slam Championship. This is the only thing you need to remember. Okay, moving forward to our next article, everyone. India defeated the Bangladesh to win SAFF Women's Championship 2026 title. Let's see. ఇండియా బంగ్లాదేశ్ ఫైనల్స్ లోని డిఫీట్ చేసింది ఇన్ ద సాఫ్ ఉమెన్స్ ఛాంపియన్షిప్స్ 2026. ఇండియా వాన్ ద టైటిల్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్ ఆఫ్ సిక్స్త్ కంటిన్యూస్ గా సిక్స్త్ టైం ఇండియాని విన్ అయింది అనమాట. ఓకే, ద విక్టరీ ఫర్దర్ స్ట్రెంథెన్ ఇండియాస్ పొజిషన్ ఇన్ ద మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ టీమ్ ఇన్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ ద టోర్నమెంట్. బంగ్లాదేశ్ ఫినిష్ ద రన్నర్స్ అప్. ఓకే,
సెకండ్స్ లో ఉంది. ఇంతకీ దేనికోసం? ఉమెన్స్ ఫుట్బాల్ టీమ్ కోసం. ఓకే, ద టోర్నమెంట్ ఫీచర్ లీడింగ్ ఫుట్బాల్ ప్లేయర్స్. ఓకే, ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అయింది? అసలు సాఫ్ అంటే ఏంటి? సౌత్ ఏషియన్ ఫుట్బాల్ ఫెడరేషన్ ఇస్ కాల్డ్ సాఫ్. సౌత్ ఏషియన్ ఫుట్బాల్ ఫెడరేషన్. ఓకే, ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది? 1997. హెడ్ క్వార్టర్స్ ఈజ్ ఇన్ ఢాకా, బంగ్లాదేశ్. ఓకే, దీనికి ప్రెసెంట్ ప్రెసిడెంట్ ఖాజీ సలహుద్దీన్ అండ్ జనరల్ సెక్రటరీ పురుషోత్తం కెత్తల్ ఫ్రమ్ నేపాల్. ఓకే, రోల్ ఏంటి? ఇట్ ఈస్ అ గవర్నింగ్ బాడీ ఫర్ ఫుట్బాల్ ఇన్ ద సౌత్ ఏషియా. సౌత్ ఏషియా మొత్తంలో ఉండే ఫుట్బాల్ కి ఒక ఆర్గనైజింగ్ బాడీ అన్నమాట ఇది. ఓకే, అఫిలియేటెడ్ టు ఫంక్షన్స్ అండర్ ద ఏషియన్ ఫుట్బాల్ కాన్ఫెడరేషన్. ఏషియన్ ఫుట్బాల్ కాన్ఫెడరేషన్ లో ఇది ఒక సబ్ పార్ట్ అన్నమాట, బికాస్ వీఆర్ ఓన్లీ ఫోకసింగ్ అపాన్ ద సదరన్ పార్ట్ ఆఫ్ ఏషియా. ఓకే, వాట్ క్వశ్చన్ డు వీ హ్యావ్? Which country won the SAF Women's Championship 2026 by defeating Bangladesh in the finals? India. Moving forward to our next article, everyone. South Korea and Japan conducted a joint military search exercise after 9 years. Again, I am saying it is about two other countries' relationship, which means it is none of our business. And you all know what is a joint military exercise. Usually అందులో maritime research కానీ, rescue operations కానీ, emergency response team కానీ, లేదంటే technological sharing కానీ, research sharing కానీ, usually ఇది జరుగుతుంది. Since India is nowhere involved in this topic, we can ignore this article. Okay, moving forward to our next article. Now this is very, very, very important, everyone, because natural gas has been discovered in the Andaman Basin, which strengthens India's energy security. మన అండమాన్ అండ్ నికోబార్ ఐలాండ్ బేసిన్ దగ్గర we have found the natural gases and oil resources. Let's see. Oil. Oil India Limited has reported a significant natural gas discovery in the Andaman and Nicobar offshore basin during the exploratory drilling. నార్మల్గా వాళ్ళు ఎక్స్ప్లోరేటరీ డ్రిల్లింగ్ చేస్తున్నప్పుడు అండమాన్ రీజన్లోని దే ఫౌండ్ అవుట్ వీ హ్యావ్ అ natural gas in the Andaman basin. Okay, the discovery was made in the Andaman Sea region, which is considered one of the India's frontier hydrocarbon basin. The find is being viewed as a major step forward increasing the domestic oil and gas production. సో ఈ డిస్కవరీ వల్ల మనం వేరే కంట్రీస్ మీద డిపెండ్ అవ్వకుండా వీ కెన్ మేక్ అవర్ ఓన్ గ్యాస్ అండ్ పెట్రోలియం అండ్ ఆయిల్స్, రైట్? సో దట్ ఈస్ అ వెరీ గ్రేట్ మూవ్ ఫర్ ఇండియా. ఓకే, ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాస్ డిస్క్రైబ్డ్ ద అండమాన్ రీజన్ యాజ్ ద ఎమర్జింగ్ ఓషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఆపర్చునిటీస్. ఓషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఆపర్చునిటీస్ అని దీనికి ఒక టైటిల్ ఇచ్చింది అనమాట మన గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. Okay, further appraisal and testing will be conducted to access the commercial viability and size of the reserves. అసలు ఈ రిజర్వ్ సైజ్ ఎంత ఉంది, దీన్ని కమోడిటీ ఆయిల్ కింద యూజ్ చేసుకోవచ్చా చేయకూడదా, ఎంత ప్యూరెస్ట్ ఫార్మ్ లో ఉంది, దీస్ టెస్ట్స్ ఆర్ బీయింగ్ కండక్టెడ్ రైట్ నౌ. Okay, the discovery aligns with India's broader strategy of enhancing energy security and achieving greater self-reliance in the energy sector. So, ఈ achievement వల్ల we can say that India will do the self-reliant. వేరే వాళ్ళ మీద డిపెండ్ అవ్వకుండా we can depend upon ourselves. ఆత్మనిర్భర్ భారత్ అనేది ప్రమోట్ అవుతుంది దీనివల్ల. యా, సో అండమాన్ బేసిన్ ఎక్కడ ఉంది? అండమాన్ బేసిన్ is located in the southern eastern part of Bay of Bengal. For example, if this is India map, here we have Bay of Bengal region around the Andaman and Nicobar Islands. It is one of the India's least explored offshore sedimentary basin. The basin is considered geologically similar to the hydrocarbon-rich regions of the Southeast Asia. Now that's a very, very great news for India, because now that we have our own natural gases, మన పెట్రోలియం ప్రైసెస్ కూడా తగ్గే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి, ఓన్లీ ఇఫ్ ద రిజర్వ్స్ ఆర్ వెరీ హై. ఓకే, మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ టు అవర్ నెక్స్ట్ ఆర్టికల్, ఎవ్రీవన్. వెస్ట్ బెంగాల్ సెట్ టు బికమ్ ద 36th స్టేట్ టు ఇంప్లిమెంట్ ద ఆయుష్మాన్ భారత్ పిఎంజే. చూద్దాం. వెస్ట్ బెంగాల్ 36th స్టేట్ అవ్వబోతుంది, ఎందుకంటే ఇప్పటి వరకు మనకి టీఎంసీ ఉంది, తృణమూల్ కాంగ్రెస్ ఉంది, అండ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం బీజేపీ అనేది పవర్ లోకి వచ్చింది. సో ఇప్పుడు బీజేపీ పవర్ లో వచ్చింది కాబట్టి ఆయుష్మాన్ భారత్ అనే స్కీమ్ ని వాళ్ళు కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళ స్టేట్ లో, అండ్ దిస్ మేక్స్ ఇట్ 36th స్టేట్ ఇన్ ఇండియా టు అడాప్ట్ ద ఆయుష్మాన్ భారత్ స్కీమ్. ఓకే, లెట్స్ సీ. The National Health Authority and the West Bengal Department of Health and Family Welfare will sign a memorandum of understanding for implementing this scheme. With the signing of this scheme, it will become the world's largest publicly funded health assurance scheme. ఇప్పుడు వెస్ట్ బెంగాల్ సైన్ చేసిన తర్వాత వరల్డ్
మొత్తంలోనే హెల్త్ సెక్టార్లోని ఇంత ఫండ్స్ ఇచ్చే స్కీమ్ మన ఆయుష్మాన్ భారత్ మారబోతుంది అనమాట. ఓకే, ఇంతకీ ఈ స్కీమ్ ఏంటి? ద స్కీమ్ ప్రొవైడ్స్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ కవరింగ్ అప్ టు 5 lakhs పర్ ఫ్యామిలీ పర్ ఇయర్. ఒక ఫ్యామిలీ ఒక ఇయర్ లో 5 lakhs వరకు వాళ్ళ హెల్త్ ఎక్స్పెన్సెస్ ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు యూజింగ్ దర్ ఆరోగ్యశ్రీ కార్డ్స్ అనే నేమ్ వినే ఉంటారు కదా. ఇట్ విల్ ఫాల్ అండర్ అవర్ ఆయుష్మాన్ భారత్ కార్డ్. ఓకే, the implementation is expected to strengthen the access to the affordable healthcare and expected అడ్వాన్స్డ్ ఇండియాస్ గోల్ ఇన్ యూనివర్సల్ హెల్త్ కవరేజ్. ఈ 5 lakhs వల్ల ఏమవుతుంది, ఎవ్రీ వన్ ప్రతి ఒక్కరికి హాస్పిటల్ బిల్స్ అంటే చాలా ఎక్కువ, చాలా భయంగా కాకుండా ఎవ్రీ వన్ నౌ కెన్ గెట్ ద హాస్పిటల్ బిల్స్ ఫర్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. నాట్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ బట్ అప్ టు దెర్ ఈస్ ఎ లిమిటెడ్ నో till 5 lakhs per family per 1 year. Okay. Now, if we are talking about the Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, which is ABPMJ, it was launched in 23rd September 2018. 2018 లో ఫస్ట్ టైం లాంచ్ చేశారు, which falls under Ministry of Health and Family Welfare. ఓకే, ఇంప్లిమెంటింగ్ ఏజెన్సీ ఎవరు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు? నేషనల్ హెల్త్ అథారిటీ. ఓకే, దిస్ ఈస్ వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ గవర్నమెంట్ ఫండింగ్ హెల్త్ అష్యూరెన్స్ స్కీమ్ in entire world. Now that is important. Okay, what question do we have? Which state is set to become the 36th state to implement the Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana? West Bengal. Moving forward to our next article. UIDAI CEO Saurav Vijay takes charge as the CEO of the India AI mission. మనం లాస్ట్ టైం ఆల్రెడీ మాట్లాడుకున్నాం యుఐడిఏ చైర్మన్ మారబోతున్నారు అని. సో ఇప్పుడు ఆ మారబోతున్న చైర్మన్ విల్ నౌ టేక్ అప్ ద చార్జెస్ సిఇఓ ఆఫ్ ఇండియా ఏఐ మిషన్. ఓకే, యుఐడిఐ అంటే ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం కదా, మనం ఆధార్ అథెంటికేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఎవ్రీ టైమ్ వి విల్ సి రిఫర్డ్ బై యుఐడిఏఐ. సో ఇంతకు ముందు ఇక్కడ వర్క్ చేసిన మన సౌరవ్ గారు నౌ హీ విల్ బి షిఫ్టింగ్ టు ద సిఇఓ ఆఫ్ ద ఇండియా ఏఐ మిషన్. ఓకే, విచ్ ఈస్ అండర్ ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ, విచ్ ఇస్ మీటీ కంట్రోల్లో ఉంటుందన్నమాట ఇండియా ఏఐ మిషన్. హూ ఈస్ హీ? హీఈస్ అ సీనియర్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అండ్ విల్ నౌ లీడ్ ఇండియాస్ ఫ్లాగ్షిప్ ఇనిషియేటివ్ ఎయిమ్డ్ అట్ స్ట్రెంథెనింగ్ ద కంట్రీస్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఎకోసిస్టమ్. ఓకే, ఎవరు అప్రూవ్ చేశారు? యూనియన్ క్యాబినెట్ అప్రూవ్ చేసింది. ఎప్పుడు అప్రూవ్ చేశారు? మార్చ్ 2024లోనే అప్రూవ్ చేశారు, విచ్ ఇస్ అండర్ ద నోడల్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ మీటీ. ఓకే, అవుట్లే ఆల్మోస్ట్ 10,370 crore rupees. ఓకే, ఈ మనీని వాళ్ళు సపరేట్ డివిజన్స్ కింద ఏ సెక్టర్ లో ఎంత ఏ మిషన్స్ ని అలొకేట్ చేయాలి, ఎంత ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కావాలి, మనకి ఎలాగైతే ఒక 100 రూపీస్ 500 రూపీస్ బడ్జెట్ ఉంటుందో అండ్ హౌ వి విల్ డివైడ్ అవర్ బడ్జెట్ అకార్డింగ్ టు అవర్ వాంట్స్ అండ్ నీడ్స్, ద సేమ్ వే ద సెంటర్ హ్యావ్ 10,000 crores రైట్ నౌ అండ్ దే విల్ అలొకేట్ ద బడ్జెటింగ్ అకార్డింగ్ టు ద నీడ్స్. ఓకే, మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ టు అవర్ నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ ఎవ్రీవన్. Adani Ports secure 10-year contract for the Argentina's first LNG export project. Let's see, Adani and Shell companies మనకు తెలుసు కదా. So Adani and Special Economic Zone has secured a 10-year marine service contract for Argentina's first liquefied natural gas. అర్జెంటీనాలో ఉండే ఎల్ఎన్జికి మన అదానీ పోర్ట్స్ అండ్ స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్ ఇద్దరు కలిపి ఒక 10-year లాంగ్ మెమరాండమ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ సైన్ అప్ చేసుకున్నారు అనమాట. దట్ అదానీ పోర్ట్స్ విల్ డెవలప్ Argentina's first LNG program. Okay, the contract marks entry to the South American, marking the expanding of the global maritime services footprint. దీనివల్ల మనం ఏం చూస్తున్నాము, ఇండియన్ పీపుల్ ఆర్ టేకింగ్ అప్ another countries programs in LNG and India's footprint is increasing to South America. అంతవరకు రీచ్ అవుట్ అయింది. వేర్ ఈస్ ఏషియా, వేర్ ఈస్ సౌత్ అమెరికా? హౌ మెనీ కాంటినెంట్స్ we are moving? We are moving to Europe, we are moving Africa, we are moving to South America. Okay, so that is a great news for India. Let's see. The contract has been awarded through the APSys subsidiary in partnership with the Argentina-based Meridian Group following a global competitive bidding process. The project involves an estimated investment commitment of 70 million US dollars and will support the Southern Energy FLNG project. The agreement strengthens the India's presence in the global energy, logistics and maritime services by deepening the economic engagement with the Argentina. ఈ ప్రాజెక్టే ఆల్మోస్ట్ 2.45 million tons వరకు పడుతుంది ఆఫ్ ఎల్ఎన్జీ యాన్యువల్లీ మాత్రమే ఇన్ ద ఫస్ట్ ఫేజ్. దట్ ఈస్ అ వెరీ వెరీ గ్రేట్ న్యూస్ ఫర్ బోత్ అర్జెంటీనా యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇండియా. యా, సో అదాని పోర్ట్స్ అండ్ స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్ అంటే ఏంటి, ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది? ఈ కంపెనీ ఫస్ట్ టైం 1998లో స్టార్ట్ అయింది ఇన్ గుజరాత్, అహ్మదాబాద్ రీజన్. ఓకే, పేరెంట్ గ్రూప్ అదాని గ్రూప్, చైర్మన్ గౌతమ్ అదాని.
Yeah, and he is also considered as one of the richest person in our entire Asia. After Ambanis, we have Adanis. Okay, and last like 3 years back, it is Adani on the top list, Ambani in the second list. Okay, sorry. So the list varies from time to time. Moving forward to our next article, everyone. Bloomberg Global Aggregate Bond Index and its importance for India. India is making renewed efforts to secure inclusion in the Bloomberg Global Aggregate Bond Index, one of the world's most widely tracked global bond benchmark. It improves the chances in inclusion of the government of India has introduced measures such as tax exemption for the foreign investors. సో యూజువల్లీ ఇది మెయిన్ గోల్ ఏంటి బ్లూంబర్గ్ గ్లోబల్ అగ్రిగేట్ బాండ్ ఇండెక్స్ అనేది ఒక ఇండెక్స్ అనేది రిలీజ్ చేస్తుంది అనమాట ఏ ఏ కంట్రీస్ లోని ఎంతెంత రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నాయి ఎంతెంత ట్యాక్స్ ఎక్సెంప్షన్స్ ఉన్నాయి ఎంతెంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టొచ్చు ఎంతెంత బాండ్స్ కొనొచ్చు ఇలాగ టాప్ లిస్ట్ లో ఉన్న కంట్రీస్ ని మనం చూసుకొని మనం లిస్ట్ అవుట్ చేస్తాం కదా సో దట్ ఈస్ వై ఇండియా ఈస్ ఆల్సో స్ట్రైవింగ్ టు బీ ఆన్ ద టాప్ పొజిషన్స్ అలా పొజిషన్ రావడానికి ఇండియా ఫారిన్ ఇన్వెస్టర్స్ ని అట్రాక్ట్ చేయడానికి ట్యాక్స్ ఎగ్జంప్షన్ చేసింది అండ్ ఎలిజిబుల్ గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ అని రిలీజ్ చేసుకుంది యా ఇవన్నీ చేస్తుంది బట్ స్టిల్ వీ హ్యావ్ a longer way to go to reach on the top level. Bloomberg Index Services has deferred a decision in India's inclusion in January 2026 and continues to review India's market infrastructure and operational processes. A fresh review is expected during 2026 లోనే రిలీజ్ చేస్తారు. India has already been included in several major global bond indices, including the JP Morgan Emerging Market Bond Index, Bloomberg Market Index, Local Currency Bond Index, and now we are waiting for Bloomberg Global Aggregate Bond Index. Let's see how far we'll go and which rank we'll get. Okay? Moving forward to our last article, everyone. National Award winning Malayalam actor Salim Kumar Garu, at the age of 56, he have passed away. Okay? National Award winning Malayalam actor who is from Kochi, Kerala, has passed away. He is one of the most celebrated actors in the Malayalam cinema. And he began his career in the mimicry artist. First, atanu mimicry nunchi start ayyaru and later on, he went into the serious roles, from comedy roles to the serious roles. అతని కెరీర్ స్టార్ట్ చేసే ముందు he used to be a mimicry artist and he himself established a very finest role. యా మెల్లమెల్లగా యాక్టింగ్ ఫీల్డ్ లోకి వచ్చారు సినిమా ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చారు బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ వీ లాస్ట్ హిమ్ అండ్ ద అచీవ్మెంట్స్ ఇఫ్ వీ హ్యావ్ టు మెన్షన్ నేషనల్ ఫిలిం అవార్డ్ ఫర్ ద బెస్ట్ యాక్టర్ 2010లో అతనికి వచ్చింది అండ్ ఆల్సో నేషనల్ ఫిలిం అవార్డ్స్ వచ్చింది విచ్ ఈస్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ 1954. ఓకే, so that is all for today, people. I hope you have a fruitful session. In case if you need this PPT, please subscribe to our Telegram channel, Race for Jobs. Please do give us like, share, comment, and subscribe. Thank you, everyone.